pessoal, saudações espaciais a todos, bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa E2MoC aqui do ITA. Agradeço aí a participação, a presença de todos. Nessa edição do seminário nós temos aí o aluno de mestrado, Lorenzzo Mantovani, que vai estar apresentando aí o seu trabalho final, já da dissertação de mestrado, um trabalho muito interessante que gerou várias análises, vários resultados, envolvendo aí o CubeSat Sport, um projeto nosso aqui do Centro Espacial ITA, que a gente está trabalhando com a NASA também. Esse trabalho do Lorenzzo aí foi muito importante na parte aí do projeto de controle do satélite Sport. Lorenzzo, muito obrigado aí por ter montado a apresentação, por essa dedicação aí que você tem feito aí, dos resultados também. Então, fica à vontade aí quando quiser começar a apresentar. Beleza, muito obrigado, professor. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Sim, abriu. Beleza. Perfeito. Bom, então eu vou apresentar em inglês, justamente porque a minha defesa vai ser em inglês, tá bem? Só Perfeito. já... Beleza. Tá bem. So, good afternoon. Today I will present to you the work modeling and simulation of a satellite with flexible non-latching appendages. So, first I will talk to you about the motivation and objectives of this work, then I will briefly explain the methodology we used. Later, I will talk about the multi-body model we used to simulate the sport satellite and its booms, and some experiments we used to collect some experimental data. Then the mechanism model we developed to represent the boom's deployment mechanism. With all these models, then we validated them using a commercial software, and then I will present three distinct result sections for you. The first one is about the sport case. It's applied to the sport satellite. Then the next result section is the generic case. So we wanted to collect results about not just the sport satellite, but apply it to any other space system. And the last result section is about the sport with thrusters. And the last item is the conclusion. So talking about the motivation and objectives. The main motivation of this work is the sport satellite, and it stands for Scintillation Prediction Observations Research Task. And the objective of this mission is to collect data from the ionosphere to improve our understanding of plasma bubbles. And this mission is being developed in partnership between NASA, ITA, INPE, universities, and companies from the United States. The sport launch is scheduled for 2022, so this year, from the International Space Station. And sport is a 6U CubeSat, so it follows the CubeSat standard. Here I'm showing you the image of the sport satellite. So sport has several instruments that it uses to collect data, and some of these instruments are positioned on booms around satellite. So I'm showing you here the SIP boom, E-field plus boom, SLP boom, and E-field minus boom. Booms are these structures. They are initially stowed in the satellite main body that we call here the hub. And once the satellite reaches its orbit, these structures are deployed. So these booms, they rotate and they open, as it is shown here. So torsional springs are used to deploy these booms, and torsional springs are located here at the base of these booms. But these booms do not have locks, so we call them non-latching systems. And I'm gonna show you a short video just to explain how these booms deploy and how their dynamics work. And this video here we made with our simulation environment, considering the satellite, the flexible booms, non-latching mechanisms, everything, but it's just to show you how it works. So we have here the hub, that's the gray box, and the booms that are deploying and vibrating a little bit, because it's a collision that happens when they deploy. We have that spring mechanism that will deploy them, and they have a limiting structure to limit their maximum angular position. So the boom will deploy and collide with this limiting structure. And these dynamics of torsional spring and collision can generate vibrations. And these vibrations may impact the attitude determination and control system, the ADCS. So we consider that the critical cases are the calibration maneuvers, where the satellite needs to perform these periodic maneuvers, rotating twice around each of its axes. And it also needs to meet some angular position and angular velocity requirements, both to begin and to end these maneuvers.
So during the CDR, that's the critical design review phase of the mission, that's before the satellite being launched, it was requested an analysis of these flexible non-latching booms to see if they would interfere in satellite ADCS and its ability to complete the maneuvers. So another short video just to show what I'm talking about. This simulation was performed by a sports team, and it's going to show you what these calibration maneuvers are. So the satellite now is okay. So it's rotating around its axis, and it's basically that. So the main objective of this work is to evaluate the impact of flexible non-latching booms on satellite dynamics and its attitude and determination control system. And we can break down this main objective into specific objectives that are analyze if the non-latching booms dynamics of the sports booms will impact its control system performance. So now we are talking about rigid booms, and the second objective is about flexible booms. The third specific objective is basically seeing the differences in control system performance considering rigid or flexible booms. So it's basically analyzing the difference between these two results here, the first and second. The fourth specific objective is identify the boom's parameters impact on the spacecraft ADCS. So now we try to see how the mass of these booms, the length of these booms impact the control system of satellites in general. And then the last specific objective is to identify the impact of modulated thrusters on flexible non-latching booms. Because in the beginning we just considered torques being applied to the system, but we wanted to see what happens if we apply a force to it. So besides the sport motivation, we have some other motivations, that is understanding the impact of non-latching mechanisms in satellites in general, not just the sport satellite. And also that the booms model we developed for the sport case can be applied to other non-latching structures, such as antennas and solar panels. Then the third motivation is that the thruster's influence on non-latching systems can be applied to satellite formation flying and reconfigurable space structures. So here, that's what I'm trying to illustrate on these images here. Figure A is sport with its non-latching booms. Figure B is an illustration of a formation flying mission where the satellites needs to use thrusters to keep their relative position, and they can have those non-latching booms also. And the third one here is that reconfigurable space systems, where we have more than one satellite, so they connect, attach to each other in orbit, then can detach and attach again, so they use thrusters to do that. So now we'll talk briefly about the methodology we use. First, we try to understand the problem, so we perform some experiments with sports booms, and then we saw that it's a nonlinear discontinuous system. So the discontinuity is in the collision. When the boom collides with the limiting structure, our dynamics change. So we cannot linearize it because our point of interest is near that discontinuity. Then we need to deal with the whole complete nonlinear discontinuous system. Later, we tried to see in the literature, making a literature review to see if we could find similar cases, but we found 0 cases of non-latching booms. The thing is that we found studies about deployable antennas, deployable solar panels, but they just pay attention, they just study the deployment phase, not after that deployment. That's our case. We decided then to develop a model that could represent the satellite and its boom's dynamics, and we decided to use a multi-body model that I will present to you later. And we also developed a model to represent the boom's mechanism, and that means the spring and collision. And this model here is based on the experimental data that we performed before in the beginning. With our models, we try to validate them. So we use commercial software, and we use these models then now validated to simulate the desired cases. So the results I'm going to show you. So the multi-body model. Our multi-body model is based on the floating frame of reference, and that means that we can just have small deformation on flexible bodies, but all bodies can have large rotations, and this is good for us. Also, we can have an arbitrary number of rigid and flexible bodies, so we can place booms everywhere on the hub as we want.
But what it means to be a multi-body model, it just means that we have a system here, and we can divide it in several smaller bodies. So we can call this main part of the satellite, the service model here, as a hub. Then we can call the second structure here, the SLP boom, as a second body, the SIP boom as a third body, the field plus and the field minus as other bodies. Then we use some constraint equations to couple the dynamics of these bodies using Lagrange multipliers. Okay, but how do we obtain these equations? So I'm trying to explain here for you using this figure. And imagine we have a body I and a point P on this body I. We can write the position of this point P here using the RPI vector that is in the inertial system, or we can use an RI vector that connects the origin of the inertial system to the origin of the body reference system, and a U vector that is written in the body reference system. We can decompose this U vector in a U0 and UF. So U0 is the undeformed position of point P, and UF accounts for the deformation. And this is what this equation here is telling us. And A is a rotation matrix from the body reference system to the inertial system. Then we can also decompose the UF vector as a S matrix, that's a modal shape matrix, and KF, that's the last coordinates. With the position of this point P, we can obtain the velocity of this point P, and that's useful because then we can get the kinetic energy of this body. So if we integrate over the volume of body I, we have its kinetic energy and whole is density. So what we have in the end is this, or where K are generalized coordinates and M is a generalized mass matrix. Besides the kinetic energy, we can obtain the potential energy of this flexible body. There are several ways we can do that, but we know that sport booms can be treated as slender beams. So we can use an Euler-Bernoulli beam model to do that, and it's basically this equation here. So S is that model shape matrix I showed you before, Z is a coordinate along the boom's length, and what we have in the end is a stiffness matrix. And this stiffness matrix is a well-known matrix in structural analysis. Then we need to also account for the damping, because there's structural damping inside that flexible structure, and we can do that considering a DFF matrix. And this matrix here can be obtained being proportional to a modal mass matrix and the stiffness matrix. Alpha and beta parameters are usually experimentally determined, but we can choose them if you want. So now we have the Lagrangian of the system based on the kinetic energy and potential energy, and we can obtain the equations of motion using the Lagrange equation. These equations of motion, they look basically like this. So we have a big generalized mass matrix that depends on the coordinates, the generalized coordinates of this body. We have the generalized accelerations and generalized forces. We can also write this system here in a more compact way using this expression where E indicates that's for body, I indicates that's for body I. Then, if we have several bodies ranging from 1 to n, we can all concatenate those matrices and form another system, or in a compact way, like this. But here, each line is basically the equations for one body, and they are all not coupled, so we need to couple these dynamics. So imagine that we have here the hub and the boom. So they are connected through this point here at the boom's base. And if we do something to the hub, we want the boom to feel that influence from the hubby. So how can we do that? We can use constraint equations, and we can apply them using these Lagrange multipliers. In the case here for the sports booms, we need to constrain 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom. So what I mean with translation constraints. So imagine that we connect two bodies, body I and body J, through a point P here. So this point P is common to both bodies. And the position of this point P here can be seen both from this path, from body I's path, Ri and Ui, or from body J's path, Rj and Uj. And this position is the same. So if we subtract this path from this path, the result should be 0, and that's what this equation is showing us. And this can constrain the 3 translational degrees of freedom. And for rotation and sports case, this boom here is initially parallel to the satellite side,
and once it's in orbit, it will deploy, so it will rotate near 90 degrees and will be in this final position, so it can rotate around one of its axes, the axis A, and it will not rotate about B and C, so we need just constrain two degrees of freedom, B and C, and for that we can use this equation here. And then we have several constraint equations, several for each body, and we can write it in a vector C. This vector C we can use together with the generalized mass matrix and Lagrange multipliers. So we have a new system of equations, but now the equations are coupled. The dynamics are coupled. And we have also a vector key C. Well, it's not a force here, but we can expand this term. And what I'm going to show you is these last two terms that we can add to it. It's constraints control. So what happens that these equations here that I showed you, they will not remain equal to zero during our integration process due to numerical errors. And these errors can accumulate over time and lead to integration instabilities. So if we add these terms here, we can reduce this error and can lead the system to be stable, numerically speaking. So I will briefly talk about the structural model also. As I told you, we use an Euler-Bernoulli beam model. So we have here a clamped free beam, where W is a transversal deformation of this beam and Z is a coordinate along it. So the equation that explains the deformation W is this one. It's a well-known equation. And the thing is that when we have sports booms, we have concentrated tip masses, mass and inertia. So the boundary conditions are a little bit different for a traditional clamped free beam, but the result is basically, we can obtain the result the same way. We can separate the solution in a model shape solution and the last coordinate solution. And the final solution is the summation from these both separate solutions. Ideally, it should go from 1 to infinity, but that's not feasible, so we can truncate it at nf terms and write it in a matricial way, where then we have that model shape matrix that I showed you before. But the important part about the structure model is that we have some limitations. First, the structure should be slender beams, and that's okay. We know that sports booms can be treated as slender beams, but it also allows just small deformations, and this is a hypothesis now that we have, that the booms will present just small deformations during our simulations. Okay, now we have the multibody model. We need to collect some experimental data to calibrate our models. We performed some experiments with sports booms. Our initial idea was just to collect damping of that mechanism, and then we decided to record the boom's position and velocity through time, and we decided to do that using a visual tracking method. So we recorded their deployment using a high-speed camera, and we tried to use a tracking software to track those points through time. We used 2000 frames per second during the recordings, and now I'm going to show you a video of the tracking software. So we have here the field during its deployment, and the tracking software is tracking 3 points at the same time here along the field's length. You can see here some gray tapes that we placed along the boom's length, and it's used to improve the contrast so the software knows what it should track. So now we have the position and velocity of these booms, and we need a model to put these results in. So we developed a mechanism model that could represent that. Oh, another thing, if you pay attention here, the field boom is being deployed, so it's increasing its angular position, and soon it will have a collision here, so it will bounce back, and that's what's happening right now. So this is the collision I'm talking about. Well, the mechanism we decided to model is the spring that will deploy it and the collision. So we use a real spring to represent the deployment spring, and a virtual spring to represent the collision. So it's not a real spring. It will only act after a certain angular threshold. So if the boom goes over a specific value, we will have this collision. Also, we introduce the damping. It's a traditional damping.
The first torque, the real spring torque, is a linear torque. The second one, we can see here that has a unit step function that's it will only be active after a certain specific value. And the torque has two components here, the damping. The first one is proportional to the angular velocity of this boom, and the second one is also proportional to the angular velocity, but it has a unit step function. So it's basically used to reduce undesired oscillations in our simulation model. The final torque is the sum of these three distinct torques. Well, we still need to find some parameters, the final angular position of this boom, the maximum angular position, and some p parameters. These first two we can obtain easily with our experimental results, but these p parameters are not so easily obtained. So what we can do is use an optimization process. Here we have on this figure, the blue line, it's this experimental data for this boom, and in orange is the result of our simulation model. So ideally, these two lines should match each other. And what you can do is use an optimization process to vary these p parameters so these curves should match each other. As a cost function, we use an integral of the absolute error times time. And this second part here, the time, is useful to also reduce undesired oscillations in the last part of the simulation. So this short video is basically the optimization function trying to match these two curves. And after some tries, we now know the p parameters that make these models converge. The thing is that this model is valid only near the boom's operation region, that is near its deployment position. And now we have another hypothesis that these booms will remain near this 90 degrees position. Otherwise, this model is not valid anymore. So, talking about validation, we have all these models, we developed them, we implemented them, but we need to validate them. So we divide the validation in three different steps. The first one is trying to validate the frequency. So, as I told you, the sports boom is not just a clamped free beam. It has concentrated mass and inertia at its tip. So it's not straightforward to obtain its natural frequencies. We use our implemented solution and we compare the frequencies we obtain with the FEMAP software. That's a commercial software for that, and we have a good agreement. Then we decided to verify the solution in time. So we applied a tip load to the boom and we saw how this tip moved up and down through time. And we also had a good agreement. Then we decided to implement the complete multi-body model of the satellite, mechanism, and booms. First, we compare with the SimScape multibody. It's a toolbox from Simulink and MATLAB. First, we used just rigid booms, and we had a good agreement. Then we used flexible booms, and we also had a good agreement. But then we considered that flexible booms with concentrated masses at their tips, and then we had some divergences. So first I'm going to show you the case for rigid booms. Well, as I told you, we compared with the SimScape multibody, and we did that for a simulation of the boom's deployment. Here on the left, we have the hub's angular position through time, and the model implemented in MATLAB and the SimScape toolbox, they agree with each other, so the differences here are all really small. We did the same for flexible booms, and we can see that the curves are overlapping each other, but the difference are not so small. But it's still a good agreement, and we consider it to be a validation. Then we applied it to flexible booms with concentrated tip masses, but now we can see that the curves are not overlapping each other anymore, and so we tried to change some things as the integrator parameters, or the structural discretization to see where the problem could be. But what happens is that if we simulate the Simulink model for 1,000 seconds, the satellite will keep spinning, and this should not happen. So in all other cases we simulated, the satellite should converge to a specific angular position, especially because there's damping in our system, and should not just keep spinning or increase its angular velocity. So we believe that there's a problem in the Simulink toolbox for this specific case. Well, now that we validate our model, we
started to run our simulations for the cases we wanted to see what would happen. So first, I'll talk about sport case. Sport case is applied to the sport mission and sport satellite. So we wanted to see the influence of these flexible non-latching booms on the satellite control system during its calibration maneuvers. There are 6 calibration maneuvers because the satellite can rotate around 3 distinct axes and in 2 distinct directions, positive and negative. So what we did was to get this sports control system simulation environment that was developed by Professor Kahara and change just the satellite model. The first satellite model here was just a rigid body, and we replaced it by our proposed multi-body model with flexible booms. And we did not change any other thing, just the satellite model. And we compared 3 distinct cases. A rigid locked boom, that's the ideal rigid body, that the boom does not move, are rigid and everything. When we compared it to a model with rigid non-latching booms and flexible non-latching booms to see the differences. Also, the booms were already deployed and in an equilibrium position in the beginning of all the simulations. The key findings are that the satellite completed the maneuver in all cases. So this is good for the sport mission, meaning that the booms did not have an influence and that control system uh, will perform well even with these flexible non-latching booms. We just saw some small differences between the models, so even considering flexibility and non-latching mechanisms, the models just showed the small differences. We also noticed that rigid booms had larger displacements compared with flexible booms, and that's because rigid booms can just rotate, while flexible booms can both rotate and deform. Nevertheless, the deformations we saw in flexible booms were small, and this is also good because it agrees with our hypothesis that the deformations would be small. We didn't see any significant changes in attitude estimation, nor in the control torque actuation, because even if the attitude estimation was still the same, the satellite could require more control torque to complete that, and that means more energy. But this is not the case. The control torque is basically the same in all cases. But I still want to show you some things that we found that we were expecting actually. For example, the boom's angular displacement and deformation match the applied control torque. So I'm showing you here on the left bottom part a graphic showing the torque applied to the reaction wheel around the z-axis, the x-axis of the satellite. So in the first part, we have negative torque, so the satellite should rotate counterclockwise. And if you think about it, a rotation counterclockwise will make this base of the boom go in a positive direction here. If you look at this z-axis, it means that the tip will go backwards, and it will increase the boom's angular position here, and that's what we are seeing in this graphic to the right. The boom's angular position is increasing, and the opposite is also true. So a positive torque applied to the reaction wheel will make the boom decrease its angular position here. It's also true for the tip, the deformation at the boom's tip. So if you think that the positive torque will make this base of the boom move in a positive direction in this z-axis, the tip, due to its inertia, will go back here. And when we're talking about going back, it will be a negative direction in the z-axis. So it will be negative here. The opposites are also true, and we can see that the deformation has increases here. It's positive in these regions 2 and 3. Another thing is that booms in opposite sides have opposite behaviors. What I mean by that is the SIP and SLP are in opposite parts of the satellite. One is above and one is under. And when we apply a positive rotation around the z-axis, we expect one boom to increase its angular position and another boom to decrease its angular position. And that's what I'm showing you here. The SLP is increasing its angular position first, and the SIP is decreasing its angular position. So if we apply now a negative rotation about the z-axis, the opposite direction, we have the opposite behavior. You see that the SLP graphic now matches the SIP graphic, and now the SLP graphic matches the SIP graphic. So these are some expected behaviors you wanted to see, and it's good that we are seeing them. But okay,
The main objective of this study was to see if those booms would impact the satellite ability to complete those maneuvers. But just 6 simulation maneuvers we considered not to be enough. Then we decided to go for a Monte Carlo study where we covered several initial conditions. We simulated 682 cases. It's not much when we talk about Monte Carlo study, but our multi-body model is really time consuming, so it took us several days to run these cases using a cluster. But nevertheless, it was enough for the probability to converge, and this is important here. So we use an uniform distribution of probability, so any initial condition has the same probability of occurrence as any other initial condition. And we simulated satellite for 300 seconds. The parameters we varied were the right ascension of the ascending node and the mean anomaly. These two are orbital parameters, and we also varied the maneuver rotation axis, so x, y, and z, and the rotation direction, positive or negative, and these are maneuver parameters. So now this figure here, this graphic I'm showing you, is the probability of the satellite to complete this maneuver in 300 seconds or less, as a function of the number of cases. So we see that in the beginning, it's oscillating a lot actually, and as the number of cases we are simulating increases, the probability converges to 86%. And this is good because it agrees with a previous study that considered just a rigid boom. This also shows that these booms, these flexible non-latching booms, do not have a significant impact in the control system. So some remarks of this sport case study is that our simulations indicate that flexible non-latching booms will not interfere on the ADCS. Then, latching mechanisms are not necessary, and this is really good because if we needed to add these latching mechanisms to the sport satellite, we could increase the mission cost, the mission risk, and add some delays to our mission. We saw some expected behaviors, such as the boom displacement matching the control torque, and that our Monte Carlo study agrees with the previous study. Part of these results were already published at the Aerospace Science and Technology Journal with this title, Impact of Non-Latching Booms on a Nanosatellite Attitude Control System. Also, the hypotheses we adopted are true. The booms show just small deformations, and angular displacements are also small. Now, with this study, we met the specific objectives 1, 2, and 3 of our study that were basically understanding the influence of rigid non-latching booms on the ADCS, flexible non-latching booms on the ADCS, and comparing these two models, the rigid and flexible models. So we applied that for the sport case. Now we want to see what parameters can impact satellites in general, not just for the sport case. So we decided to vary structural parameters such as the boom's mass, length, and inertia, and to see how it would impact the satellite dynamics in general. We considered two satellite missions, models, the sport-like satellite and a hypothetical satellite. What I'm showing you now is this hypothetical satellite that's basically just a hub with a flexible non-latching boom connected, attached to it here. And we varied the boom's mass, inertia, elasticity, and length. First, I'll talk about the sport-like case. So we try to preserve the system total mass and inertia. So we could talk about, let's say, what happens if the boom has 30% of the system mass or 40%, how that would impact. So, but the problem is we could just perform some small variations on the boom's parameters. And that's because, well, I'm trying to show you here using this diagram. In the beginning, we set all bodies parameter to nominal, and then we try to reduce the hub's mass in just 1% and increase the boom's mass proportionally. Then we need to recalculate the system center of mass position. These two first steps here are important so we can keep the total mass of the system constant. Now, with this new center of mass position, we can evaluate the inertia in this new position and recalculate the hub's inertia matrix, so the total inertia of the system also remains constant. But since the booms are far away from the center of mass, any change in their mass would increase a lot the inertia of the system, and then we need to reduce a lot also the inertia of the hub. And at some point we need to put a negative sign, and that's not
natural to have a negative sign in the inertia matrix. So we could just perform some small variations until that happened. And the results we obtained were kind of trivial. So booms with more mass and inertia have a bigger impact on the hub's attitude, and elasticity and length did not have such significant impact. Then we decided to use the hypothetical satellite. It's just this case, and we apply just an open loop torque to it. And the first 2 seconds is positive, then from 2 to 8 seconds it's 0, and from 8 to 10 seconds it's negative. Satellite can only rotate about its z-axis, and what we discovered is that also the boom's length and mass had the most impact on the satellite. And when we think about boom's length and mass, we can also think about inertia. So increasing length and mass also increase the boom's inertia. Elasticity did not present such significant effects. It could be because of the range we consider from 0.1 gigapascal up to 100, or because the torque we applied did not have a specific frequency. So if we apply a specific frequency that could match this structural frequency of the boom, then elasticity could be much more relevant for our case. What I'm going to show you now is the case where we varied the boom's length. So we varied from 1 meter up to almost 11 meters, and we analyzed the hub's angular position around its z-axis here. So and we have also time on this other axis. So if you look this case here, the boom with just 1 meter, when we start to apply the torque to the satellite, it starts to increase its angular position here up to almost 40 degrees, and we see some oscillations here due to the non-latching boom. But when we go to the opposite side and we consider the case with almost 11 meter length boom, and we apply the torque, and the satellite starts to again increase its angular position, but then it decreases it, and that's because of this mechanism and this non-latching boom. So it has now a big inertia, so as the satellite's trying to rotate, this boom is making it difficult, it's forcing against it, so the system starts to oscillate around this new position here, and that's what we are seeing. So this is the influence of this big non-latching boom on our system. Some of the remarks of this case is that booms with larger mass and inertia show large rotation, and elasticity did not impact the system as much as mass and inertia, but this could be just because of the case we considered, and we did not apply any periodic external force to it. Also, we met specific objective 4 that was trying to see the impact of mass, inertia length of these booms on our satellite dynamics and control system. So for this case, we have some further suggestions, further study suggestions, that is to vary the non-latching mechanism parameters, such as the torque of the deployment spring or the collision parameters, or even the damping, and see how it would impact the system, or also use other satellite configurations. Now the last result is a sport with thrusters. So we just applied, in the other case, a torque to the satellite, but the force is different, and I'm going to try to explain why using this figure here. So imagine that we are applying a force in this direction, following this green arrow, applied to the hub. So the hub would be pulled forward here, and all the booms would go backwards with their inertia. So it's different than applying a torque. And we were inspired by Formation Flying Mission and reconfigurable space systems because they could use these thrusters to maintain and keep their positions and also have these non-latching structures. So we use the sport-like satellite, and we use PWM, pulse width modulation. So usually these thrusters, they have just or they are not delivering force, or they are delivering a really specific amount of force. You cannot control this amount. So we can use modulation techniques to do that. And for example, the amount of time the thruster should be on, this X on, is proportional to the desired force times the control cycle divided by the nominal force of that thruster. We can also obtain duty cycle, that's this X on divided by the control cycle period. So what we did was to vary the duty cycle, nominal force, and control cycle period to see how they would impact our system. We applied force at the system center of mass, not the hub center of mass, it's the system center of mass, so it would not induce any rotation or torque.
and all the booms are initially in equilibrium. We apply the force just during 5 seconds, but we consider several cases. So we try to vary distinct parameters, nominal force, PWM, dirty cycle in different intervals to see how, trying to analyze specific things, but I believe that the most significant case is the seventh case here, where we vary the PWM period and the dirty cycle. So we try to generate heat maps showing the boom's deformation and angular displacement. For the seventh case here, we vary the PWM period from 0.05 seconds up to 1 second, and the dirty cycle from 5% to 100%. We also decided to compare two distinct conditions: flexible non-latching booms and flexible latched booms. It accounts for a total of 3,200 simulations to the seventh case here. Now I'm showing you two heat maps. These heat maps are the tip displacement of the E field minus during our simulations, and the difference is on the left. On the left image here, we have a non-latching boom, and on the right here we have a latching boom. And so on the vertical axis is the dirty cycle, the PWM period on the horizontal axis, and the color scale varies from blue to red. So blue indicates a small variation, a small deformation, and red a big deformation, a larger deformation. And what we see in the non-latching case is that we have some concentric regions here of larger deformation intercalated by regions of smaller deformation. And we have a really distinct case for a latching boom. So these two cases are for the same satellite, same parameter, same force being applied. The only difference is the non-latching mechanism. Now we don't have that concentric regions. We just have these vertical lines that intercalate large and small tip displacement, and it basically shows the influence of this non-latching system in our satellite. So if you want to analyze, for example, the effect of a certain dirty cycle and PWM period to see if it would create a resonance on the system, it's really different to consider or not the non-latching mechanism. So some of the remarks of this section is that boom's tip displacement occurs simultaneously with boom angular displacement. So if the boom is showing large angular displacement, it will also show large tip displacement. We saw the influence of both PWM period and dirty cycle on the boom's angular displacement at tip deformation. And we also saw the influence of the non-latching mechanisms. Nevertheless, all the displacements were small, and in this case would not interfere in the satellite. But if you wanted to perform analysis for another system that we could be worried about some resonance effects, it's important to consider all these parameters: the PWM period, dirty cycle, and the non-latching mechanism. Now we consider the fifth specific objective to be met, that was to understand the influence of thrusters, modulated thrusters, on flexible non-latching booms. And these results were already submitted for publication, and they are currently under review. Some further studies for the section could address more thrusters in other directions and the impact of the change on the center of mass, because when we are applying force, the booms are moving, and when the booms are moving, the center of mass changes, and then we have a distance between the force that's being applied and the center of mass. So now we can also have torques that can make another interesting study. So now, in conclusion, we consider the main objective of this work to be achieved. So we could evaluate the impact of flexible non-latching booms on satellite dynamics and its attitude and determination control system. Also, the specific objectives 1, 2, and 3 were met, studying sport case. So their objective was to analyze the impact of rigid flexible non-latching booms on the ADCS and compare them. The fourth specific objective was met varying the satellite's structural parameters, and we consider that we met it with our study using the sport-like and hypothetical satellite. And the last specific objective, the fifth one, was met using the thrusters with PWM in a sport-like satellite. Also, our results contribute to the sport project, and it contributes to fill the literature gap we found about non-latching booms. So we published part of the results in the Aerospace Science and Technology Journal. We also submitted for publication the study with the PWM and thrusters. We presented part of these results at the Silence Congress in 2020.
and some work suggestions at the International Space Station Research and Development Conference in 2021. Also, we presented an overview of all these results in the Brazilian Colloquium of Orbital Dynamics also in 2021. Further, we developed the simulation environment that we could use to end space systems with non-latching booms that support any number of rigid and flexible bodies and arbitrary body configurations, so we can place booms everywhere and anywhere we want, but for now it just supports slender, flexible booms. Some further work could address external forces such as drag and solar radiation pressures, so we can apply specific drag in a specific boom in a specific position. And we can also use other multi-body models that support large deformations, so we can consider large structures in space and real flexible structures. So some acknowledgements. We would like to acknowledge that grant provided by CAPES and FAPESP, and also Professor Donadon, Hudson Lopes, and Breno Crucioli for their support during the experimental procedures we performed in the Laboratory of New Concepts. Thank you for your attention. Obrigado, Lorenzzo. Excelente apresentação. Você fez em 44 minutos e 15 segundos. Perfeito. Tem 5 minutos sobrando aí. Dá para usar, se quiser, para colocar mais alguma informação, falar um pouquinho mais devagar. Então, beleza. Uma margem. Mas, cara, tá excelente, cara. Tá muito boa essa apresentação mesmo. Muito bom, né? Ficar um pouco no país que fala inglês, treinando. As coisas saem mais fluente. Vocês conseguiram entender bem o inglês? Assim, não estava muito... Sim. Pelo menos eu entendi bem. O inglês tá muito bom. O único... até coloquei aqui um comentário, né, a palavra result, né? Result se pronuncia result, né? O zo é o, não o. Tá. Result. Não é result, é result. Tá. Result. Acho que só é isso aí que eu vi de comentário. Mas o resto tá perfeito, cara. Beleza, vamos abrir aqui então para o pessoal comentar. Quem quer começar? Falando. Posso começar aqui. Pode falar. Beleza. Ô Lorenzzo, primeiro, parabéns. Eu tinha visto já ano passado, né, quando tinha mostrado só o seu artigo, eu tinha lido. Poxa, achei super interessante, achei o estudo, além de super interessante, achei que foi super completo, assim, ganhou minha admiração ali, gostei bastante ali. E da apresentação de hoje, né, também fiquei com curiosidade, assim, só de algumas coisas mesmo, assim, né, que eu achei bem legal, assim, né. Dos modos, né, você considerou quantos graus de liberdade? Só os 5 mesmo? Ou, por exemplo, em cada boom você considerou mais graus de liberdade também? Bom, na verdade, nessa abordagem que a gente faz, todos os corpos eles têm todos os graus de liberdade. Daí a gente usa aquelas equações de restrição que restringem esses graus de liberdade, mas na nossa simulação final a gente ainda pega o resultado daqueles graus mesmo eles estando bloqueados. E além daqueles 3 graus de rotação e 3 graus de translação, os booms eles têm 2 graus de flexibilidade, cada um. Depende da simulação, alguns têm 4, então 2 num eixo e 2 de flexibilidade em outro eixo também. Pô, legal. E em relação, por exemplo, aos modos naturais de vibração do sistema inteiro, né? Por curiosidade, assim, no esporte, como é que é feito? Por exemplo, já tinha esse estudo, aí você usou esses dados para ver se não existe algum acoplamento, alguma coisa assim nas frequências que você estava encontrando? Ou você também teve que fazer isso? Esse foi uma das nossas primeiras ideias lá no início de como a gente podia abordar esse problema, porque, bom, a gente quando vê um sistema ali em vibração, a gente pensa, vamos pegar os modos da estrutura. Só que o problema disso é justamente aquela colisão que acontece, e é bem onde a gente tem interesse. Quando o boom tá deployed ali, ele tá aberto, ele tá em contato com aquela estrutura que limita o movimento dele, e qualquer movimento ele pode voltar para trás ou colidir com aquela estrutura, e nesse momento a gente muda a dinâmica do sistema por causa da colisão. Então é uma descontinuidade que tem ali. E quando a gente tem essa descontinuidade, a gente não tem como obter os modos naturais do sistema inteiro. A gente pode obter antes da colisão, durante a colisão, mas não realmente representar o que acontece durante essa colisão que a gente tinha interesse. Então, a gente acha que
Inclusive, foi uma das coisas que um dos revisores pediu no nosso primeiro artigo que a gente publicou, era justamente esse estudo assim, das frequências naturais do sistema como um todo. A gente falou que não era do nosso interesse obter aquilo porque ele não seria representativo nesse caso. Eu imagino que sim, o pessoal da equipe do esporte deve ter feito, mas considerando os booms idealmente engastados, sem esse mecanismo daí. Ah, entendi. É porque isso aí que eu fiquei na dúvida mesmo, né? Assim, no período pós-impacto, como é que iria se manter esse... Porque eu imagino que... Não sei, eu na verdade não tenho ideia, né? É isso aí mesmo, que se estaria próximo do modo de vibração ou não, se iria afetar o controle, né? Tudo. E a outra dúvida também que é eu não sei se o pessoal do esporte também pretende continuar a validação no modelo de engenharia também, porque pelo que eu vi, você fez a validação do modelo na parte lá pelo software, né? E se pretende, não sei, no futuro, em outros trabalhos assim, de também tentar validar no modelo de engenharia, né? No satélite mesmo. A gente teve algumas ideias de tentar validar com o modelo de voo mesmo. Quem sabe ele está lá no espaço, a gente consegue pegar informações dele e bater com o nosso modelo. Eu não sei se isso vai ser possível. E até existem alguns sensores que pegam quando o boom abre. Então, eles dizem, legal, o boom abriu. Mas, a princípio, a gente não consegue com eles pegar a posição e a velocidade angular desses booms. Então, talvez a gente tenha intenção, tenha interesse de fazer isso, mas a gente não sabe se vai conseguir com o modelo de voo. Mas seria realmente muito interessante validar com nesse caso. Pô, legal. E a outra coisa que eu ia te perguntar também, no slide 46, você colocou alguns parâmetros lá que você tinha variado, né? Acho que era a longitude do nó ascendente, né? Se eu não me engano. Nas simulações. Aqui. Isso. E aí, assim, por curiosidade, assim, por exemplo, dentre todos os outros parâmetros, assim, qual o motivo, assim, de você ter escolhido esses como os principais ali para influência no trabalho também? O motivo, na verdade, foi para poder comparar com o estudo anterior que tinha sido realizado. Então, o estudo anterior ele tinha usado esses parâmetros e a gente quis manter os parâmetros justamente para tentar minimizar as diferenças. A única diferença é ser aqueles booms flexíveis na missão. Porque daí, se o resultado convergisse, indicava que, na verdade, os booms não teriam tido tanta influência. Esse foi o maior motivo mesmo. Pô, beleza. Obrigado, cara. Obrigado aí pela apresentação. Achei bem legal mesmo. E obrigado também que a gente assistindo assim, como eu te falei, eu gostei muito do trabalho ali, aprendi bastante ali, lendo o trabalho, vendo a apresentação agora também. Obrigado aí, tá bom? Tudo Eu de que bom aí com agradeço. você. Muito obrigado. Valeu, Cadu. Obrigado aí pelos comentários, pelas perguntas bastante pertinentes aí. Valeu, pessoal. Tô saindo da câmera aqui. Opa, beleza. E aí, Cabral? Boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Cabral aqui, tudo bem? Oi, Cabral, tudo bom? Beleza. Bom, parabéns, Lorenzzo. Acho que your English is very good, and you have a very nice accent. Thank E you. acho que o trabalho tecnicamente também está muito legal, assim. Acho que a nível de engenharia, assim, você fez o trabalho muito bom de modelagem, simulação e experimentação. Então, acho que é um trabalho que conseguiu pegar o ciclo completo. Então, acho que isso está muito bacana. Eu gostei particularmente, eu acho que está no slide 40 e 50, uma figura que você desenhou um processo, assim, se você puder voltar. Eu achei que ficou um pouco grande, assim, a apresentação em termos de número de slides. Porém, como você foi bem eficiente, assim, acho que você treinou, não sei, eu acho que você falou bem e conseguiu falar dentro do tempo. Então, eu acho que isso daí tá de boa. Esse aí é qual slide que você está? 50, 41. Acho que é o do fluxograma, não é? Esse aí O dos fluxograma, o fluxograma. controle. É que eu não lembro exatamente, estava em torno de 40, Acho que é mais 50. pra frente. Aqui. Esse aí. Esse aí. Esse aí eu achei excelente, porque eu entendo que pode ser usado como um processo para os futuros projetos, né? Uma forma de você aplicar isso em futuros projetos. Não sei se faz sentido, talvez o Lorenzzo ou o Willa, se quiser comentar. Eu acho que fica uma lição aprendida também para os futuros projetos, né? O que vocês acham? Não, realmente daria para usar isso. Na verdade, a gente tentou fazer isso justamente para deixar algo mais genérico, para que pudesse ser aplicado para meio que qualquer sistema, né? Perfeito. Aí a gente tentou aplicar isso por causa do esporte, não deu muito certo por causa das limitações do esporte, mas realmente era para ser algo servir bem genérico. Essa que era a ideia inicial. Legal. Eu acho que isso daí vai ser uma contribuição importante também. Eu acho que talvez até enfatizar isso, porque aí fica
uma coisa que pode ser aplicada em outros projetos, sabe? Um processo para validação dos booms, ou não sei como é que poderia chamar, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Aí só um comentário, aproveitando, eu até fiz esse comentário na dissertação também, nesse tipo de fluxograma, a seta, ela não sai de outra seta, no segmento de seta, a seta sai de um bloco. Então, essa setinha ali, o simulate maneuver, né? Bom, primeiro que ele nem tem seta, né? Ele tá uma reta ali, ó. Você sai do bodies, parâmetros, aí você tem uma seta para reduce rubs e tal. Daí, essa seta aqui, ela tem que sair de algum bloco. No caso, não sei, do bloco por cima, né? E tá faltando uma seta também para saber para que lado que ela tá indo, qual o sentido. E outra coisa que eu coloquei é quando que termina esse processo. Em algum momento ele tem que terminar. Entendi, tem que ter uma condição de parada aí. Tem que ter uma condição de parada. Né? Você tem que ter um bloco if aqui para ele parar. Ah, sim, é verdade, Will. Eu acho que poderia colocar um losangozinho, né, de decisão, e colocar if, condição em retorno, e pode retornar para a caixa reduce hub, por exemplo. E se tiver ok, se atender os parâmetros, aí você pode encerrar o processo, né? Uma coisa assim, faz sentido. Não, muito legal, Lorenzzo. Eu acho que era isso. Eu acho que no geral tá bom, tá bem maduro. Eu não vi nenhum ponto assim marcante que eu diga faltou alguma coisa. Eu acho que é isso. Vamos em frente aí. Obrigado, Cabral. Valeu, Cabral. Obrigado aí pelos comentários. Isabela, você tem algum comentário? Pergunta para o Lorenzzo? Oi, Lorenzzo. Tudo bom? Oi, tudo bom? Eu não tenho, acho que, nada que eu possa acrescentar. A sua apresentação, tá, como o pessoal já comentou, tá muito boa. Seu inglês é realmente muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu vou entender direitinho. Eu só achei um pouco rápido, mas, tipo, tudo bem também. Acho que isso não vai ser problema na sua banca nem nada. E eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se faz muito sentido eu perguntar, mas é só o tipo de coisa que eu não sei, sabe? Acho que não é um defeito do seu trabalho. No slide 21, Este aqui? Isso aí. Você colocou essa subtração aí dos dois sistemas, né? Chegar no ponto P por um ou pelo outro, e aí se a subtração for zero, isso traduziu lá a restrição dos 3 graus de liberdade. Isso mesmo? Eu não entendi. Bom, na verdade, o que acontece é que a gente tem um ponto P que é comum aos dois corpos, né? Se esse ponto está sempre conectado nos dois corpos, na mesma parte, nesses dois corpos, a posição dele no espaço inercial vai ser sempre a mesma, independente se a gente está vendo a posição dele pelo corpo I ou pelo corpo J, naqueles dois vetores. Né? Então, basicamente é isso que a equação de restrição quer dizer, que se a gente usar aqueles dois caminhos, se subtrair um do outro, ele tem que sempre ser zero, porque se em algum momento ele não for zero, aquela restrição não está sendo respeitada. Entendeu? Digamos que no instante inicial, a posição dele no sistema inercial é tal. Tanto olhando por esse caminho aqui, como por esse caminho aqui, né? Significa que os pontos estão em contato, se a subtração der zero. Se a subtração não der zero aqui, significa que essa posição não é a mesma. Esse ponto P, olhando por esse caminho, digamos, esse ponto P pode estar desse lado aqui, e o ponto P do outro corpo está aqui. E daí vai ter uma distância entre eles, daí isso não pode. Se o ponto é o mesmo para os dois corpos, teria que ser zero essa distância entre eles, entende? Não sei se ficou mais claro agora. Eu acho que eu caí um tempo aqui e perdi um pedaço. Desculpa. Tá. Não, tudo bem. Tá, deixa eu tentar explicar de alguma outra forma. A ideia do ponto P é que é um ponto P que acumula esses dois corpos, né? Ele é um ponto único, comum aos dois. Então, a posição, só tem uma posição que ele pode ter no sistema inercial. E essa posição tem que ser comum aos dois corpos. Se essa posição é comum aos dois corpos, eu posso usar qualquer combinação de vetores para chegar nesse ponto P e qualquer outra combinação de vetores para chegar nesse ponto P. Mas essa soma final vetorial tem que resultar na mesma coisa aqui. Tá? Se ela não estiver resultando na mesma coisa aqui, significa que esse ponto não é único no sistema inercial, ele não é comum a esses dois corpos. E é basicamente o que isso quer dizer, que essa restrição tem que ser sempre igual a zero. Se em algum momento ela não for igual a zero, quer dizer que esse ponto P aqui não tem uma única posição no sistema inercial. E se ele não tem uma única posição no sistema inercial, ele não é comum a esses dois corpos, então tem um problema aí. Ou seja, os dois corpos não vão estar conectados ali naquele ponto. Isso.
Essa restrição garante que os dois corpos estão conectados no mesmo ponto, igualando a zero. Isso. Entendi. Daí podia ser, tipo, sei lá, onde o boom tá conectado na estrutura lá, na plataforma. Seria isso. Exato, no hub. Isso, perfeito. Então, por exemplo, se olhar aqui, a gente pode escrever a posição desse ponto de engaste aqui em relação ao centro de massa do hub. Então, vai ter uma componente nesse eixo, nesse outro eixo aqui, para esse ponto aqui, né? E a posição desse ponto aqui vai ser sempre a mesma, se a gente olhar pelo hub ou se a gente olhar pelo boom. A posição sempre a mesma no sistema inercial, né? Vai ser sempre comum aos dois. Entendi. Acho que agora eu entendi, obrigada. Imagina. Foi só isso que eu fico com dúvida mesmo. Acho que você explica muito bem. Obrigado. Beleza, Isa. Obrigado pelo comentário. Bom, Lorenzzo, eu falei, tá muito boa a sua apresentação, acho que você falou bem. Deixa eu só ver os primeiros slides, que eu tive que descer lá rapidinho, pegar um negócio lá. Eu não vi os da introdução, vi os primeiros. Vamos ver o comecinho. Bom, eu tenho o sumário aqui. Isso aí eu vi. Aí eu desci aí, praticamente. Eu tenho a motivação e objetivos. Eu basicamente falo que o principal objetivo é o esporte, daí explico o objetivo do esporte, que ele está sendo conduzido em parceria e tudo mais, lançamento, o que ele é. Beleza. Daí eu explico que os instrumentos são posicionados nos booms, e daí eu tento explicar o que são esses booms, que eles são estruturas que vão sofrer abertura depois quando o satélite estiver em órbita. E que ele tem a mola torsional, mas não tem a trava. E que daí, por ele não ter a trava, ele pode vibrar. Daí eu mostro esse videozinho aqui. Eu tinha colocado aqui um comentário, se você tinha mostrado esse vídeo que você tinha feito da outra vez, que eu lembro. Ficou bem legal esse vídeo. Daí eu explico que esse vídeo é do nosso ambiente de simulação, que a gente desenvolveu e tudo mais, que já é com satélite em órbita e tudo. Show. Bom, daí eu explico o problema dos booms poderem vibrar, que eles podem impactar o sistema de controle, e daí eu falo do caso crítico dessas manobras de calibração. E daí também explico que na CDR foi requisitada essa análise dos booms flexíveis e sem travas. Legal. Daí depois eu mostro esse outro videozinho aqui, que por algum motivo estava travando no meu computador. Massa, bacana. Que daí foi o pessoal do esporte mesmo que fez. Então, isso é legal. O professor Charles já vai saber isso de cor, né? Mas o RAD, né, não tá tanto por dentro, né? Então vai ser como entender. Tem mais que está na banca, além dele? É o RAD, o Ijar, professor Ijar. O Ijar também, boa. Daí eu também falo aqui do objetivo principal, daí eu explico como que a gente quebrou ele em objetivos específicos. Tá. Então, aproveitando esse slide, já de um comentário que eu tenho aqui, toma cuidado com essa cor amarela, cara, com fundo branco. Porque aqui a gente está tudo bem, virtual ainda dá para ver, mas quando verdade. é presencial, lá como vai ser presencial, dependendo da SAS, ficar longe, pode ser que fique meio ruim por causa do contraste. Aí eu sugiro usar um laranja, sei lá, alguma cor um pouco mais escura. Mais escura, tá. Evitar usar as claras. Nossa, eu nem tinha pensado nisso, na verdade. Bom, daí eu falei da motivação, de novo, além da do esporte, a questão de poder generalizar para outros sistemas espaciais, que daí tem a inspiração da Satellite Formation Flying, daqueles sistemas que eles fazem a reconfiguração em órbita mesmo. Foi isso. Então daí a partir daí eu já consegui pegar a metodologia. Beleza, cara. Bom, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que eu marquei, pode surgir, né, da banca. A gente está falando de vibrações, oscilações e tal, daí por que não foi realizado um estudo de controle no domínio da frequência? Por exemplo, você não apresenta nenhum diagrama de Bode, diagrama de Nyquist, que são gráficos clássicos assim de domínio da frequência, sendo que a gente está falando de oscilações e tal. Por que não foi feito um estudo nessa parte? O objetivo nosso era estudar quando os booms já estivessem na sua posição final, e daí na posição final justamente existe a descontinuidade pela questão da colisão. Então, qualquer técnica que fosse que precisasse de continuidade não teria como ser utilizada. E acho que justamente o caso desse domínio da frequência, a gente tem uma descontinuidade na nossa região de interesse, por isso que a gente não utilizou essas técnicas de análise. Perfeito, isso aí. Muito bom. Outra pergunta, né? No caso do estudo de Monte Carlo, eu não lembro qual foi os parâmetros que você avaliou, mas foi variado também a velocidade angular do satélite durante a manobra?
No caso, a velocidade inicial dele, a velocidade angular inicial, A velocidade angular não. O Monte Carlo, você avaliou ele em qual modo de operação? Só no caso do Calibration Maneuver. Não, no Calibration Maneuver, né? E no Calibration Maneuver, ele faz a manobra com uma dada rotação. Daí essa rotação é o que está lá, já é constante. Isso, ela é uma velocidade comandada, ele tenta rastrear aquela velocidade angular. Tá, ele é comandado, né? Porque senão alguém poderia perguntar, mas se a velocidade angular for maior durante a manobra, tal, será que isso vai impactar? Né? Eu até nem sei se isso você cita no trabalho, coloca essa informação. Qual que é a velocidade que ele faz a manobra? É verdade, eu não lembro de ter colocado. Isso aí acho que é uma coisa que é bom dar uma olhada lá no relatório do Carrara, lá deve ter essa informação. Uhum. Tem. Eu vou olhar de novo. Não lembro também de cabeça quanto que é. Então pode ser que alguém pergunte sobre isso. Ah, tudo bem, mas e se a velocidade for maior do que a que foi executada, né? Isso pode afetar ou não, tal. Então pra gente dar uma Sim. pensada nisso. Eu acho que foi justamente esse um dos problemas, aquele que o satélite não completava a manobra em torno de um eixo, que eu acabei comentando que o senhor reportou. Sim. Acho que foi justamente algo nesse nível também. Não lembro agora. Porque a velocidade era muito alta e a roda não dava torque pra ela. Ah, beleza. Então, é só para a gente pensar, dar uma pensada, né? Que se caso surgir essa discussão, alguém perguntar por onde a gente vai sair. Não tô falando para você fazer simulação, nada, não. Só para a gente pensar na saída. Outra coisa que eu estava pensando agora, cara, vendo sua apresentação, lá naquele estudo de caso dos propulsores, se você quiser, você pode citar a missão do Itasat 2 como uma possível aplicação. Porque o Legal. Itasat 2, ele vai ter propulsor. Ele vai Tá. ser um 12U, e ele vai ter as antenas igual o Sport, ele vai ter um pulsar de 12U, e ele vai ter propulsor. Ah, legal. Então, basicamente, é uma aplicação direta desse caso aí que você já fez. Mais uma motivação ali. Exatamente. Então, acho que dá para colocar isso tanto lá na dissertação, quanto na apresentação também. Aí, se quiser, você entra lá no site do E2MoC, tem os trabalhos que o pessoal fez também. Publicou lá no site do Caio e tal, daí dá para você citar também, se quiser citar a referência. Legal. E aí eu tenho até uma imagem aqui que o pessoal fez do site 12U, mais ou menos, se você quiser usar, também eu posso passar. E é isso, cara. Né? O outro aqui era da animação 3D que você colocou, como tinha visto. Perfeito, cara. Tá excelente. Acho que só esses detalhes aí. O pessoal comentou aqui também, as dúvidas bem colocadas. Dá uma treinada. Bom, enfim, a gente tem mais 5 minutinhos, se quiser completar com mais alguma informação, né? E daí a gente faz mais um treino, depois mais perto, daí com o professor Flávio também, né? Chegando perto. Ah, beleza. Você está indo para o sul, você vai ficar lá no sul. Agora. Isso, eu vou ficar uns dias no sul, eu vou lá para a defesa. Vai ficar o quê? Daqui um mês? Né? Daqui um mês, bem dizer. Daqui um mês. Tá. Não, para falar, caso você chegar antes, daí qualquer coisa dá até para a gente fazer treino presencial aqui. Tá, eu tento então chegar um pouco antes, justamente para testar tudo aí. Pode ser. Beleza. Então tá bom, então, Lorenzzo. Então valeu. Obrigado aí. Bastante nos falar. Boa viagem na segunda-feira. Obrigado. O senhor também. Obrigado também. E daí a gente vai se falando, então. Agora já tá bem encaminhado, né? Já tá certo. Eu só preciso ver a questão do local para fazer a defesa, o auditório. Eu mandei mensagem lá pro cara lá, não respondeu. Preciso mandar de novo lá para ver. A gente tava falando de fazer no auditório lá da Civil, que é novo, assim, é bem bacana lá. Então, vai fazer a defesa lá. Eu preciso ver só como começa a reservar. Mas a gente tem tempo ainda. A gente vai conversando sobre isso. Beleza. Então, valeu, pessoal, obrigado. Semana que vem nós temos aí a apresentação do Alessandro, tá? O Alessandro, ele está na fase de defender a qualificação, monografia de qualificação dele, de doutorado. Daí ele também vai apresentar o trabalho, basicamente, final da qualificação, né? De aplicação de dispositivos nanofotônicos para comunicação ótica, né? Em espaço livre de satélites. Então, conto com a presença de vocês aqui semana que vem. Aí, a princípio, semana que vem a gente volta para o horário das 9, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Bom final de semana aí. Grande abraço a todos. Oi, Isabela. A defesa do Lorenzzo vai ser só presencial ou vai transmitir online também pra gente assistir ele?
Bem colocado. A gente pode tentar fazer um esquema lá para apresentar, para mostrar virtual também para quem quiser assistir. Eu acho que dá. A gente pode tentar. Coloco eu coloco meu laptop lá em algum lugar, eu tento compartilhar a tela. E Lorenzzo, vamos tentar, Lorenzzo, fazer algum esquema desse. É uma boa mesmo. Né? Obrigada. Beleza. Obrigado, Isa, bem lembrado. Então, valeu, pessoal. Bom final de semana aí. Grande abraço. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Até mais. Valeu, até mais. Falou.